te enwumre so no oman mu ni ama ahodo bi so nsema yensa kan ya boaboa no ye de beso mo se enwumre no nsia kase ewo Adventist World Radio 97.7 enwumre enseme bedi kase mu akotene ebi enese Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Mahama Atudwa ewo nto ahobo ewo China so osusu pa se oba betumi abeye o Mampeni ewo oman mu Openi a wo hye kire se temuafo peni wo man Ghana mu de akwa mampanimfo se wonhwe no wonyen sakraye ewo aloyafo neoma wosua ewo school nim sa enso ena chairman wuntumi de aba abonten se de eniamesi kwani de nipa wose woto abadema no ano ene Dr. Mahmoud Bawumia apomdi asoe ne nanu ni owura kwabena minta kando de akwa ma nasefo nyina se wonum so ntwen opefrisa wa akatia wonsensem no obehya ase atua no wo bosumi aye besimu no asante mampon hema atumi de obia wosusu se akonwa no ato ewa asante mampon ose fata se odi ade no edin ababonten ahemfo ne ma ahema hodo a wo man Ghana mu won sika kakra ya na aban de ma won no ena aban apagam ekonanim sanso ena nipa edubi wo mutu atwini ni nane se wo mu de edwabone no wodi wo dada nkofo amene de aban aposifo ensa aso wo mu panchi Ora Bernard Enchibu asia kwa dodo no anim se furniture ma wontumi de kwa ma NPP for say sedu say ye to aba na Ifranka tufu a wonto aba ne de mu oden emfama Dr. Mahmoud Bawu we ene ensenka ye bi ene na nwumre ya fabrenya daje a ye de beso se enwumre no nsia kase ewo Awr Kumasi 97.7 FM so kase uko Facebook and afa YouTube nso a wo benya kase bi na wahwe like page no na share said be ya foforo nso no wo mo nsa betumi akan edwumadi ahodo a yedi enina afa abefo ntenten fidie so www.awrkumasi.com nso wonsa ebekan na wetumi etie bi bo Radio Garden efa share wo App Store na Play Store ni mu oboshe mu wi a na watwe to phone so na wabo awurem Awr Kumasi 97.7 na onsa kan edwumadi ahodo ni na ebinso sanso ene ye WhatsApp channel no nso ye Awr Kumasi 97.7 udi echi wo ho a bibia wo pebia no wonsa ebetumi aka ene nwumre yin amobeti ye nensi ye de kase ebesom mo me dachi hene ni ansa mensa mene abena adomaku redu ye twa ye hutew ye ba ye de kase ni nkyeremu asom waya entutuya ya mamra fefefe ede age aloya form akomako a hanwotwe aduonu nan ede atum sa wamra no mabo adwumade ema atemua eku ewo man Ghana mu na no na opani a wo hye kire se oman nyina ye ntemuafo opani eyetemuafo pobafo boni ede kwa ma aban se wonhye na wonyen sakraya wonnioma aloya fo no kosuku mu a okosua osi nei no sa wo behya enioma ekonanim abafo kwan ne sania edidwuma ahodo no na wo hye Ghana amamuo mu ne nnioma mu aloya fo no sua na eya kwaye bibia atwam kakra enu nti sabre de wo sere se yemfa yen computer sam ne abafo kwan ahodo so eni dwuma wodo na emwa na aloya fo no so enya nimde afenso wonhwe so de amanone nnioma bi ba bewura Ghana de nim na tumi aboaye ama Ghana aloya fo no nimde a obenya no adesuam nso akonka yentie otemuafo bafo boni ne nsam a ode emaye the path will not always be bright. And let me repeat it. The path will not always be bright. It has never been. But justice, as we know it, is truth in action.
And so investing in forming and grooming a lawyer is an investment for a generation. So I urge you all to resist the temptation to, as we say, cut corners. The hunger to get rich quick may come. But remember that when every other actor fails the nation, the lawyer must be the one who stands upright to restore hope. Let the call to service and sacrifice guide you your every step. For the robe you wear today and hereafter is not a symbol of privilege, but a garment of duty. You now carry the hopes of a people who look to the law as their last refuge when all else fails them. Guard that trust with everything you hold dear. Each of you carries within you the dreams of your families, the hopes of your communities, and the faith of a nation that still believes in justice. Abante muafo a wo hwe akire justice for bafoboni ne ete se oma enchiremu ede akwama aloyafo ahanwotwe adunu nan a yeje won tum yekọ ensemfofro mu Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama ene Kofi Dubai ende na hotedin pa no na Ghana Mampani ekopie mu ewo Beijing wabra one eye Xi Jinping ono eye Mampani edema eye China man womo etwetwen common ediafa United Nations ekuo no ema ho ena Ghana Mampani di kotudwa se ohwe se de Ghana man yesie bia to ho pa ma akwanya hodo pa se de wo pese wo ye bia wotumi ba won anim no obeye no enya ne wonwa se enche bia no daachi bia eni achichire wo ye nim he ya no oba betumi aba beye Mampani wo Ghana man mu enu mu ena Ghana Mampani kasa no ho chemu se awose yetumi eboa ma na ekwan ye da wo mu ne ememma ntema aye tententen no wo mu etumi ma ebeye tietia ene ye bana manyosem mu ena afei se ye adwuma ewo eye aban adwuma ahoduo no mu no ye ma ema kwan se de Yesu Kristo ka se momma mofra no kwan no mbra menchen na eyinu mu sei no no soro ahenie ye wondia no Ghana Mampani so de atu adwase ye ma ne kwan na wo mu wura manyosem mu na daache wo mu bi etumi abaye Mampani osusu se Ghana kura enche ye benya oba obeba baye Mampani yentie nensema ode etu edwa. My country Ghana remains steadfast in its pursuit of gender equality and the empowerment of our women. Under my leadership and in my capacity as the African Union champion for gender and women's empowerment, the government of Ghana has continued to take decisive steps to mainstream gender across our national development policies. We've achieved historic milestones, including the election of Ghana's first female vice president and the unprecedented appointment of women to leadership positions in government, the judiciary, the security services, and key national institutions. These are not just symbolic gestures. They are deliberate affirmation that women deserve a seat at the table of the highest levels of decision making. And I am confident that in the very near future, our women will break the glass ceiling and there will be a woman president of the Republic of Ghana. Ghana Mampani His Excellency John Dramani Mahama ne ene yetie ya wei ede enchinwahwe abase ene na Her Excellency Vice President Jane na Opoku Ajiman ene bia Ghana Mampani pese o kiremu se ofisu a omba di ade na ndi omba ye frankatufo ma NDC na waheda ede wada enchinwahwe no guso ekoso aye yenso yede wei eto mwanim. Enchepi na nasifo bi ti wo hungu montene so eye ye kire ede kire aban se
won akatu a edi won no ekọ bosumi du ekọ afe no esese nka won saka na numu na nasefo bi kasa emponka eya traso na nka ekofa ohawaba enei osoafa odapomudensam ho ye onuonyamfo kwabena minta akando aba abonten ekirem sese de aban age atum na afe anasefo sika ho nsensem nyina woni aban akawia wo hwe senyame ya adom obubu bosumi ebesimu no obehwe na watua ni nyina ma anasefo afe nso wode asedapi sie ma anasefo se wanum otwen nsuo na watwen aban emfa ho ne ya ne nsem bia efa wakatua wo nyina watimi atwen enti obehye bose obetua won sika ni nyina ade ama wono a nya ni nyina na beba obubuo nim de ebehye asie beba nkakra enti afi enko na wie ye ne enwura afefufro mu de na anasefo won sika edi wono na won saka yenti osoafo oda ya apomudi ho nsem so ewo man Ghana mu onyonyamfo kwabena minta akando ni nchire mo de mai. Ladies and gentlemen, as I speak to you now, that about 6,500 that will add up to the 7,000 already being paid, making 13,500. That's allowance. That's over 6,000. Cabinet has approved that with immediate effect, starting from November, the Minister for Finance must pay them. And I have in my hand the letter to that effect. And so these Adventist World Radio were Kumasi, the voice the of difficulties. I empathize with anybody who had to go through this painful situation. And it is important for Ghanaians to be taken along. Nta akando ne na yekotie yedaswa ejina apomudin asuye no na onimonyamfo kwabena minta akando no osan ye mrahye bedwani dima dwaboso abato mpesua ne so na okasa no chemu se obesre Ghana Health Service mekire asuye wo mu ehwe apomudin ensem so no se wati nsem bi se ababa wa baako benis abuaje ende wo mu koye ye kire ya okoka se o ebra na MPP kura wo so no onimonyamfo asenso buache kura ka kire ne se o wontua wo kan ne ntua wo ko kina se anu nti wo mu nto aba na wo mu enjai na eno na Ghana Health Service mpenifo de pa bonten se ensema papa wa na keka ne nti no wo mu atwena so ene enyade a wo mu ebeboa ahwa ayenhwe han a na wakokeka sansem wei a wo mu susu se etia wo mu enema wodi edi juma as eye anesefo na afei midwife fo eno nimonyamfo kwabena minta kando kase wedi obesere mpenifo pa asam na baba wa no eka ye no wonfa enche no wonmomodin ase wobetwe asem na sensan de okan ye bia ankoye bia no wonfa enche esanse ono akando no se obi ba bonten se oba be kase waye bibi de beka oputo kasem se constructive criticism no se obi be bonachi na echire na obo no enye didi atem na nokre na nipa no eka ha no kra esanse Ghana mampani a wapa oni so onye adwuma no ede na nkofo enka mfamfa no ho anu nti se opa se be ye adwuma na ye ka bibi fa ho a wo be me no ha o ende okasa mpo no ochem se wate se Ghana for crisis o moto ni din se drama king na se on de wo ye ya no ahye da ba be keka nsem bia eno no ochem se obesere pa wonfa ababa we bone enche no esanse asuye no na wo se wodi aketua no ema wo mo ye adwuma e wa apomudin abia ho no mo a eno nti ode echeopa kese akwa Ghana Health Service mpenifo se Miss Benis abuagensem okan no wo mo emfanchere no nkoso enye n'adwuma yentie onimonyamfo kwabena minta kando nsema ode etudwa. I do not want to sound as though I want to encourage indiscipline in the sector, but
I think that I wish I was not the one at the center of this issue. I wish that a nurse or a health professional has been called to answer how maybe he or she has mistreated or mishandled a client or a patient, and not about the minister. I am a public servant, and if His Excellency John Dramani Mahama is your president, you must always look up to him. Adventist World Radio, Freedom of speech, 7 FM. the right to demonstrate, divergent opinion, has some Excellency, His Excellency the President, I put it so high. And so, you cannot be disappointed and frown on those things. So I have absolutely nothing against anybody who demonstrates. But of course, as I stated earlier on, the voice of hope. let us do that responsibly. And so I'll urge the Director General of the Ghana Health Service to temper justice with mercy. Onimonyamfo kwabena minta akandre bana so ye hwe ye mpomudin nsem so no eno odi nsem atodwa se ababa wa Benis aboaje no wonhwe no wonfo obone ne bone awaye bia enche no no nkoso enwo adwumane mu endi dwumadie soronko emfa embo apomudin aso ye no Oswafo no na hye ye mpata mamamu afe ya hensam so na afe osoma wodo aye wo ewo oman Ghana mu onionyamfo Ahmed Ibrahim de asembi aba abontena ye nigisam ema ye hemfo ene ya ahema owo oman Ghana mu na ni nyina ne sesa ahemfo ne ahema aheman ya na aban mu sika bi na wode titin ba bi a eye won hene no na bemfie nwotwe a atwa mu ni sa sika yi emmada ne no na oswafo abebo adwumaden na wahwe amasika yaba na sika yi ba nso ni ntumu no yade kwa ohamu nchichemu a ebeye ohamu nchichemu abupan ahasa 300% ena aban atumu ede ama ahemfo ne ehema aya nigisempa ede ama mpanimfo na ohye sesa wohwa aya ahemfo ne ma ahema ye ba ya mamuomu wo man Ghana ha wo ye ntintima pa wo boa ye kwan bebre so asem bi wo ha wo de koto wo hena na ohema anima ohye na waka na atwatia enu nti se ye didi asesa wonso ye ma won bibi na odie na ode kwama aban dada ne sesa wo hye sa mfie nwotwi a kwan bi so wo hye sa ahemfo ene mai mahema ene ye ya ya ade a entwa ye kra o sere se hwe na ebi ensibium yentie onionyamfo Ahmed Ibrahim ono ene hye ya mban mu ya ahemfo sam na afi yesoma hodo aye wo mu wo man Ghana mu ni nkyeremu a ode mai together with the chief registrar, Mr. Blvd, and my deputy to go and make sure that that increment and allowances are being paid. In fact, the Minister for Finance, who happily took it in good faith, that once the President promised it, and it has been catered for, we will ensure that it's released. So the increment, which had not happened for the past 8 years, has taken place, and it has been increased for about 300%. Adventist World Radio, Kumasi, the voice. Onyonyamfo Ahmed Ibrahim nene ani ni nkyeremu na yete se odema efa sika bi a yedema ahemfo ne ma ahema entumu a aba no yekọ ensemfofro mu onimonyamfo Emmanuel ama Kofi Bua eba no yensa ase ni yefom agudie dia ono ene ye osoafo a ohwe eso edimayen na papa no edinsem bi atudwa wakruche krata kakrakapa se Ghana fo ye nina yenkenkan bi na yenhu die etuemu na enumu enopeni Emmanuel ama Kofi Bua ekasa no chemu se gather them and sell ya your friend galamsey
sika Ghana yebehia ede akon galamsey ansa na yetumi etu ase no eye opepepepe eye edu eno eye America wo musika no ebi na chese 10 billion dollars eno ene sika Ghana yebehia ansa na galamsey no yetumi etu ase krakra eno ena wo papa inkrata okruchedi ba bontin o kire mu se yensa ase yensuo ne yekwaye no se de asei no o de ukọ Awr Kumasi Facebook ni YouTuber ubehu se edi mfoni ni bie gugu so pa wo hwe galamsey na asei ni amapa ena o kire mu se bebi asase no aduo no aye doso asase na sei ene oye nipa enka ne nchirwa de emu agogo pa emu aye mre enti enye kwa se wo betina hwa no aka o ene yentu galamsey na se ene yenye ni sei no chem se dabi se de galamsey ase ya asase ni yensuo ne de sika ye behia no sika twitwiri die a ode afutuo kwa magana fo se ewo mu se galamsey ase yensuo ye kwaye ene enama ye wie ni na no kra na me de ye hame no fish ahodo yi ni na no ni na galamsey fo yi wo mu ase na ukodidi kura na ye buachi bidin o kire se ye nya botre sanse na so ye no ene aban no ebo won humodin ye na sika opepepepe edu ya eye America wo mu sika yi mu me kire 10 billion dollars yi enye sika keto asem ne ye ka no Ghana betumi akwabosi abo ato aso beye empredu kura ne ye nyanya 1 billion dollars kura eno chem se wo mu ede ne egu akwan mu ahwe aboa se de beye a obetu ase nanso eye nkakra sense mpenifo se ufiti prekope epa osia mojaba enti se de asase na se no yentumi mfa afe ba kope enye ne yi enti yenya abotre na mpenifo emfa nhyehyɛ pangu akwan mu se de beye obetumi akon galamsey no wetu ase krakra ewo oman emu Ora Bernard Enchibu asiakwa dodo no anim se ye frɛ no chairman wuntumi nso de na hoɔden ene ne nimde nyina kwa ma Dr. Mahmoud Baumia na no de enkyiremu abasese wo hwɛ opani a oyobi a wa hofama na ono ni nipa obetumi adi party nanim na afei aba ya beto na afei mpemienu ne aduonu nwotwe no obetumi agye franka na se obedi abanwa no afri NDC amanwekuo ni nsem osisa wo fa ballot paper no akrata no ayede yensa tim so to aba no a Dr. Mahmoud Baumia no netoso miensa enunti ebra no so a tuhine ne asehine for mecha delegate no wonum kwa wonhwe number 3 no wonfa wonsa tim ho sade be na Dr. Mahmoud Baumia obetimi ayenkunimdifo ewo aba wo beto na afia yebesim no yentie Bernard Entwibu asiakwa ono ba santimantem ha NPP amanyokuo no oye titina ne nkyeremu a ode mai Dr. Alhaji Mahmoud Baumia is number 3. All the delegates, we are pleading with you for our future president. Dr. Alhaji Mahmoud Baumia is number 3. Number 3. And the 3 is the lucky number. Thank you. Thank you. Ora Bernard Entwibu asiakwa ye nyina nim se frɛ no chairman wuntumi na ode kwa ma asihene ne atu hene mecha delegate ne se bra no so na oto aba wonto aba ne ma Dr. Mahmoud Baumia otoso miensan yeda so agina MPP osono amanyoko kukurudu osi eshi radu womo asoye na ukopie mu ewo MPP asoye dia ene Bernard Entwibu asiakon aka minso me wo me palace chairman wuntumi ye che no kwato mu ene nkofo bebre ba bontin bebisa se na chairman wuntumi ya chiri ni den na asa MPP fo mpanufo dodo na wo mo emba bontin na fe wonko yokofo wo mo akache ni yehu se ene ye che chairman krai MPP fo ni na ba ho eno ena wokọ MPP wo mo titranfo no de otoso miensa national vice chairman Alhaji Osman Masawudu ede ababonten se enye se wo mu ayi chema wuntumi ama dabi MPP amanyoko no ye frɛ no se you touch one you touch all na se wodo nsa eka enipa baako a wodo nsa aka wo mu enina eno ena okasa ena o kyerɛ mu se wo mu ntumi nyi chema wuntumi emada na mom de tue mu ne se
Womo ede woni ekire mu ewa amanone dodo na akodi dwumadi ahodo bi eno enenam so ema enei womo entumi ankwankopie mu wo ho a nkofo fi se eye nipa dabi womo ahyede yi wo mani amachama wuntumi enya no credit womo ntumi nyi wo mani ema chama wuntumi sense MPP amanyoko ni de enkabom ene wode eye adwuma Ahaji Osman Masawood ede nsem bi etudwa moma yentie nene MPP for now we are so united, and you know our slogan is touch one, touch all. The moment you touch one, you touch all. But it comes to as circumstances, maybe all of us were having a mission, we're out of the country. As I'm talking to you, myself, I was out of the country. I just came yesterday. So most of us, especially the national officers, were not around. It can happen that the chairman of Ashanti region, the Ashanti regional chairman, will be arrested by police, and the national officers will not appear there. But it happened that most of us, I was not around, and you yourself know that our chairman, the national chairman, was not well. He's out of the country. The general secretary was not around. The national organizer, the NB, was not around. Kate was not around. Almost all of us were not around. So when we were around, the first time that the Yoko apprehend our chairman, Ghanaians have seen the agitate and the readiness and the boldness that all of us as a party supported Wuntumi. Even our parliament caucus, our MPs, our minority MPs even abandoned business in parliament and came to the Yoko office to support the regional chairman. So there is no need for anyone to say that the national officers were not there to what? To support Wuntumi. Ahaji Osman Masawudu ana ono edene nsema tudwa se MPP die wom eguso etai chairman Wuntumi echi dendenden. Enipa bi a wonum gadam say wonum aya gadam say ne kwanso na afa wokuta won lances say abu adwuma ye friend National Concerned Small Scale Miners Association of Ghana wonum fa baby a wonum hwese nkrofo entu gadam say wo kwambone so no ade woni akirem wo mankran so baby a ye fra onyamedom so ewo ahafo south mensini nimu na wokoye nam nipa ewo honum a wo ye gadam say ni na mpanifo tu anamo mfidi ahodo ya chamfan yi bi na afa excavator ne nyama ne akande a yede ya gadamsey mpanifo yi tu anamo hwese obesei ni nyina sade ebeye na gadamsey ekoso ye nyina oman Ghana ya no damu na yense egu yeti na ya bo ho benase ye bejai no ebekọ awieye na no na assembly member wo ho Penny Asadik Abubakar ono oye DC ode kwa ma mpanifo isa anamo na watu wapa ho na obesei wonum a wo di gadamsey no hu dwa enuoma no eya ade ade ni jim papa o stress menso afi entrem kwa fa hodo no mu a yetu omfo amposo omo be gadamsey na nka omo nya no kwanso wonum tu gadamsey no performa budie ni bia enka won kata amana no so na nkofa oha obi amana so performa gudie ni wia na wagya amana no ho etimi nam so emanipa bi to anananom wonse do opani esa de akwa ma mpanimfo yi se wonhwe na wontu anamo enkomiamia hodo mo adwumaden na afigadamsey na oman Ghana ye nyina yesu no eto betwa ama ye nyina ye ho atoye yeba asante mantamu na yediani ekire asante mampon die efri honomo eba ne se mampon hema ende wabomodin pa afa se nana Osei bonsu ono enene die osefata se obeba bedi eye da sebre Osei bonsu otosu binu a wenya ne nyamefre no obeba besi nanan eno ena ode aba bontense ohwe nana Osei bonsu dia na yesi be queen din fatana kono enti ne asante mampon hema waso nana Osei bonsu ensa ede no akire nipa nina se ene nipa yede no eba besi so se asante mampon hene no ono a ene nana Osei bonsu otoso miensa a ene die enije aba ewo hono mu a wo mo ya de hye
ɛwɔ ɛyɛ Asante Mamponi nyinaa no wɔkotwa ehia yɛ ɛwɔ Asante Mampo ahemfie a na wɔn nyinaa wɔbɔ ɛgye so ɛno ɛna abeto dwa sɛ ɛwɔ sɛ nana bonsu mekyerɛ na Osei bonsu ɔbɛtɔ so miɛnsen otumi ɛfa nneɛma ahodoɔ bi mu na wɔde no ɛbɛkyerɛ ɔpemso nyinaa na bibia ɛtoto mu a wɔde no akɔ akɔsi adeɛ so na Asante Mampo akonnwa na ɛtɔyɛ no wɔn enyohen foforɔ a ɔba abedi wɔn ɛso yɛde yɛne kyerɛ Asante Mantem yi mu yɛkɔ kase na hɔ na mpanimfo a yɛba apɔmuden ho nsɛm so a wɔhyɛ na meamea ahodoɔ a yɛdi dwuma a otitiriw ne apɔmuden ho nsɛm so ɛkɔ so hɔ ɛto anamo na wagyina wɔnan so na ya sabia bi ɛwɔ hɔ no watum ni nyinaa ne sɛ ɔsɛ mmra ɛne nhyehyɛ ahodoɔ na afɛ tumi krata ma wɔnwoden sɛ wɔnni dwuma wɔ hɔ no wato ni nyinaa mu na wokɔ ayaresabea hɔ no ɛhɔ no yɛ Ghana clinic a no wɔ kase wɔ Asante Mantem ya na yatum na ɔde kwa ma nipa nyinaa sɛ sabio sɛ wo bia ayaresabea no anase sɛ wo tɔn nnuro ana bibia ɛsɛ sɛ wo famra kwan so aban hwehwɛ wo krata mu gyi wotum sɛ wo tumi ana wo ho nimdi a wo de betimi de di dwuma no sɛdeɛ bɛyɛ na enkofa ɔhaw bia ma ninti no ɔde kɔ ama Ghana man nyinaa sɛ yɛnya hwɛ yie papaapa wɔ yɛn a yɛfa yɛ krata ne yɛfa nneɛma ne yɛabɔ awura baabia na yɛkɔ akɔgye ayarehwɛ titiriw ne apɔmuden ho nsɛm so firi sɛ wanya hwɛ yie a wokɔ akɔpɛ ayaresa nanso na wokɔ akɔpɛ owuo de aba aha Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so 108 Otumfo Osei Tutu the second Blvd Street Asafo ahemfie kwan so na yewo enwumre no nsia kase ene adwoada ehini mebosome de toso dumiensan wa afimpino ene edionu enum emu Jumeku a aso yasen na obo yemfimpini yemfimpimu dom ama yetumede enwumre no nsia kase abrewo de enye Jumeku bia se oba Asante Mantem wo pe Ankra school a wagidin pa tete nkwada hodo a na wo mu school no do ani kire ho no examination malpractice the friend is apo no ebi enkoso ewo ho dia eno ane Cambridge Senior High School ena free wo mu echema wo bie wa pon mu ato ho ene wo mu ewo mekire SS1 ekopim SS3 ni na no a wo mbetro May June eye wasi exam no wo mu bie wo mu apon mu e de ato ho fa wo ba ne bra unya baabi ene enese de nkofo akobodɔ mpem won kran no enya asem keto ni na ne se wo mu ma no wo mu enyenya sukuu fa wani ekire mu e wo Cambridge Senior High School SS1 SS2 SS3 ni na no ye admission ye beje o ma no sanso na wo de ye tuufu wantie o de oba no ko baabi okotwero ye no kaskala agene nsem fa oba no ebra Cambridge Senior High School wasi de no se wentumi entwa yen ye ba be ye SHS remedials novdec no na wa ba be trobi na eniama etumi akonkan ede ama wopa no sanso ena wopa no ewo JHS primary KG ena afi nursery so a wopa jebeje no ye wa checherefo wo mu aben ende wo mu enimu wo ma papa oba no wona wo se oba no niti se bi ewu sesen wo mu be kirechire mu akire oba no ama ne nyante ase afa ye makwan na nkwada no nko a wo fie wodi be yi wo ho ano ena aka nkwada no nko a wo mepentema ko fie me de me mo obi hedin eno so ye vacation classes oba ye beje nkwada no ahwe wo mu the friend say pre SHS oba no tworo nso hwe ne wie no ene esen se de yafa no tete tankers ni bi no wafa kuro na bonebo da bi fa ne bra pre SHS classes ye de ma wo mu ewie JHS foforo no odi mensu uwe achichiri ene bencheye a ye obebi ankwada no beda oba ye beje wo mu boarding e de o mato ho wo so de opesa wo ba ne ye kobe wo oko school ne ba no abewo ufufuo di ama wo ansa na nwumere wesua de a eno de taika ni day no eno so ye ewo ho ya kyerɛkyerɛfo ne de wo mu kiko esanse wo mu ehwe enkwada etro nwuma anase wo tro nsohwe so no wo mu enehwe saa enkwada no so wode wonim de ne wonyansa nina no ebepiem ewo Cambridge SHS hwehwe ye kira kwan ewo North Suntress so ye ben be kwai runabout eho na wo behu yen unti bibia si afra homatrofo yi 0599250051
0599 250 051 anase 0599 267 277 0599 267 277 Cambridge SHS and Osei hope for bright future. Afei se wo eye awoma so domia bra. Minya kan ya no agiso hure. Esanse memenda akwanhwefo esomo a eno ewo awoma so domia bra wo mwenye mfinhia eye eduonu 20 years afidida ena eba so a wo mu ekiremu se asɛm titiri pa ɛda wɔn mu afidida ya wɔba bedi ɛne sɛ nyankopɔn ne nukredie ɛdɔɔso papa ɛno nti yɛbɛkɔ saa akwantuo yi a ɛyɛ sɛ yɛ trontrom nyame yi na yɛ akwantuo no yɛ nyinaa yɛde yɛn ho agyi mu na ɛno ɛna wɔkyerɛ mu sɛ wɔn asɛm a wɔde tu ɛyɛ nkɔfoɔfo de ato nkɔfoɔ akoma mu ne sɛ wɔn bɛto ɛnwom afa onyankopɔn basa yi adontotorobonsobɔ nsuo na ɔbɔ awia deɛ soro ne asase ɛne ɛfɔm nyinaa yɛ ne dia no wɔn ɛbɛto nnwom die yi na yɛ wɔn de wɔn anu ɛne totorobento ɛkura mfa no ho wɔde wano ɛbɛto nnwom paa na waka ne maniyɛ ɛde akyerɛ ama maaman ɛne enkyirima na ehu sampa nyankropɔn yɛ nyame wɔsi asɛm yi wɔ yiyɛ ɛwɔ ɛyɛ ɛnwom etire no adi wɔtwe nkron enchichemu baako nyankropɔn yɛ adoma ehini mebosome da toso du wɔntwe mekyerɛ October 18th yɛ ɛna dwumadie no ɛba so awoma so domia bra ɛyɛ asɔre dem hɔ no mo a sɛ woyɛ memenda kwanhwɛni sɛ wonyɛ memenda kwanhwɛni fa wani ɛkyerɛ mu ɛwɔ awoma so domia bra na wɔn mu afidida a wɔn mu edie sanse wonyɛ mfinhyia makomako aduonu no wɔne wo nyinaa ɛnkambom na wɔn mu endi ye gyina wei so ne yɛtwa yɛn ho tew yɛba yɛde kaseɛ no ɛbɛtoa so ama mo Traders Shaco powder. Bidia droni bibra me wine. Edro way a year papa. So what the baby a woodrow woman won't Traders Shaco powder. And one wa na use so one in a fruso. And now binum bibi a year woodrow now wouldn't be the manua. A jua no a manipania moto. Obawa can crepa. Watch at a Traders Shaco powder. One numbiampa. I am a creative for so binum bibi a year woodrow. And now would be a woodrow muna and have been nipeduanoa. Traders Shaco powder. Bidia dray and never to charge no. Onum Traders Shaco powder noa. A Berman who from South Sobian Manonia be a woodroom ne heady peduanoa. Yobaya ne say, Ubesa Traders Shaco powder. A treba could ye guzo grassimu. What the atrinumina de mananoma. A Berman at Danan Huatono. Traders Shaco powder. Beko a funumo juma. Ama be a woodrow and I hire fruno. I feel hokra. Etiminia. You should be a chakwai. Nebabwa. So Pebiatra. Quaso Coramampon. Pentecost has saw down home and our White House. Like who said Dre mapping for. About our man no for. And now Quada when you feel do me. Side Dre. So we don't shred your Nayachi. Now how in the so hot mark doctor. So person fra 0243 943 413 and 0260 898914. FDA asheshe sa edwadie nkratoa yi mu agye atomo se eye. Adventist World Radio, Kumasi, the voice of hope. Bye. Yada etiefo ni na ase semofidie no
Eda so da Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM. So ye toa enwumre no nsia kase ne so. Ye de ani kyerɛ mu ɛwɔ enkran pumpuni mantam no emu. Na ye kopie mu ɛwɔ enkran dia Nentia yensa aka ene se Criminal Investigations Department a ye twa ne tia frɛ ne se CID no. Womo mpanifo abo womo homɔden atu anamo bia ene nipa wowo enkran pumpune mantam ni na eboje womo eso ni na ne se ukopie mu ewo hacho a eno ewo enkran pumpune mantam a enipa bi mu a womo ewo hono mo ene nkofo bia wowo so gakope a eno ewo fra mantam no womo aka won ho abom ene nipa bonfo nsem a womo adidie enya asem ketoa ni na ne se nansen di abaso ene se enipa betina fie pa se okomuka ase no akwaye aduane adidie da bi onye da ene yesi bibia ba friend fast food ene wuti fie na wemiemia phone no so kwen na ne wa frɛ me pa aduane sei ebi okura wo ha wo mfrɛ eno ansa wa twerɛtwerɛ ade akɔ na ye de aduane na wo pɛ no de abrɛw eno na nipa dui wo maye wo mo hu sɛ wo mbe yusu wo mo adwen pa ne wo mo pese wo fa nyansa kwan so edibu Ghanafo wo mo nko a na nyankropon bo wiase no de adwen a ɛso adwen kyenkyerɛnche de ato wo mu trim ma wom na enye me wanwa enkane nanka yehwe TV a na wo mo bobo akromfo edin de wo mfoni ba uhu oba ba akokora be unse emema wo mo abeti ayiri katikati nanka yabobo wo mu edin enso ene de eniama sesa pa ene enkwadanke 20 na no wode wo ho agimu eno ena posifo no ekyerema Elijah Sotama eche ono ofi fra mantam no mudodo na afre no Pop Smoke ena ono wati ekuo ena ndie aduane eye ekuo ahodo na wo mu edi wonjuma mekire papaye Pizza Man KFC ena Mawako wo mu eye dwumekuo enan ena Pop Smoke wakofa enipa makomako enkron edi aka no ho ene ndie wo mu efa koti kwan so o ye ya wase o ye di waduane no eba ene allow cash out o ye ya no wo mu agbo ewura wo momo numu usika wo mu nina no na wo mu atwe aposifo akoso wo mu epa echi a wo chemu se enye won ko osan nipa no ebi wo so gakope wo no ene edi dwuma na aposifo de aba bonten se wo mu nina no wo ko akwakodi wo mu achi akere wo mu se de ebeya ebeboa amasa nipa bonfo se mu nina no eto ebetumi etwa Atoya mantam soafo ni onyamfo Joseph Nelson ahyese wonye nhwehwemu a ekọ echi na afe wonpe nipa bia otimi nya akokodro enam ahensam ewo asam konu otimi twa nipa ba akuti yayaya na opani ahyese se basa ahemfo sama na mentimi wase sori word afanu bi hu a esesa ye hwe na yetena se na yenyina enom asomdwebua na ye pe ne pomasibra na eni kwan se ye mentimi wase na ekofa enam soma enipa bi mpo efri atiasefo asase so na ohwe asasem ya eba ye ya asema entwa ye kura wo kasa atia afenso ohye abambofo emebo ban na wonsi pampim no mfa nwen nipa wonum ewo asem kunu ohye ebonso se wobehwe ama asumdue ni pepepe ye na afe ehu a adukuru nipa wonum wo asem kunu ebeba from crime yentie onionyamfo Joseph Nelson nchechemu a odemafa asase mu for holding the fort as far as security of this municipality is concerned. It's most unfortunate that we had to experience this. It's criminal for anybody who want to take their laws into their own hands to exact what they think is their right to whatever. And so 97.7 all the houses burnt here, as you all know, it's a reprisal attack for the attack on the chief. And these persons who attacked the chief and all those who are involved in this act of illegality, this criminal act, will have to be pursued. And I know the police is pursuing them. We are going to follow through to such time that we are able to apprehend them.
to send a strong signal to all those who are sitting on the sidelines preparing to do similar things in future. Onyonyamfo Joseph Nelson no na ye atoye mantem so afo na yete se o hyese yenye nhwehwemu na nipa bi a wokum opani bi ewo asem kunu yenkyere won mu nyina wo momba moten sanse asem kunsem no ano ayedun se posi ni bi kohwere ne nkon wo ho na timamuni ba konso no ono nso yetwa ne tifi so esede ensem na ekonani enyan mpenifo momodin fa yentu yi yeko Facebook master planner junior Kentampo diaba Osei Ghanaians are already missing President Nana Addo and the MPP government and when I catch no ono na kwenhwehwemu ana inshallah we will bounce back. Greetings to Hajia Safia Mohammed, incoming MPP National Woman Organizer. Mo waka no mo messages no ano edin mekanya enye ye enti no ye ntumi enkan ema mo yetwa kase no eso. Enipa mienu bi wo mo ho akwakoka adwamu ni na ene se womo akofa kwambone so ende esuku ye ba ye a enkwada no womo ekosuku ahoduo no mu no womo de womo nenam enwaye won ho se oh ene we nya school kra na ba ye tatahwe ye beboa amwenya suku ni bi na watumi akọ eno na wokọ eye free SHS metre free senior high school womo atra ye kese openi a ono eya bediechire ewo ho no mo metre Dr. Belinda Glover edia babontin se obi ka se ojiwu sika no ama baby akozuku na hwe hu ye pa we san se wode nkrata mienu de ba ebe piemu ewo womo aso ya na che se wode wo ba se uni omu bedidwa na ehọ nso enye dwa ene wodi wo ho womu enema wo ye ni na emu da ho finchim ene emu bai etre wapa enya de wo fa akoti kwan so bia he ene akwese bebu no de obeka bia ye no krontwantro enti mami de akọ de amanipa se ewom se dodo na epe bia ye de ama wo ma no akosuku de nenso o de futuo kese akose obi anhwe ne ho yie na oni nipa bonfo ankwankodi ensawoso a o de ba wo mo aso ya wo mo ebema posifo akro de atodwa se nipa mienu bi ene ya wo mo ba aso ye ho a wo mo afa kwan pa so ene wa kire wo mo de ama aposifo yentie Dr. Belinda Glover nensema ode atodwa. We have been able to arrest some of them. In fact, they come with multiple sheets, trying to do changes either day to boarding or boarding today or sometimes changing program. Because the ideal thing is you can't have more than 5 children going to secondary school at the same time. So we have been able to track down those people, and then we've managed to hand some of them to the police to deal with them. So we are saying that you can't come here more than 2 sheets. Anything beyond 2, it means that you are in here to do business with us, and we are not ready to accept that. So far, we have about 2 that we have handed them over to the police. Yes, and we have also made the announcement that you can't come here with more than 2 sheets. Beyond 2, you are in for business, and we are not here for business, so we will arrest you. Openi anidin ade Dr. Belinda Glover bano free SHS wo mo atan ekase na oye titeni otoso eye mienu no eno de na no di sematuja sa wo fo nhwe won hu yie sansa wo fa koti kwan so ba wo mo aso eye de a wo mo bema aposifo aso wo pa achi Abanka chepeni a ono wo ayensu ano onionyamfo Joshua ya Frederick Latte ade akwa manipa wo ne mpotem ho a waye gadamse nse wa mo onum na otwemienu wo a waye gadamse a watu amena no hwesa obekata amena no so kra afa nso sisa wonkuku ne wonkaka wo chamfan ne honkro ne banyina na afa jira efiri ho opani so ono so ne dia obetimi aje efa eko aye ne gadamse ekono ho firisase ya nhwe yi akwanya akọ wonum bia ma nsuo no ede how kase pa ba nam se afidi a hono ntimi nchin nsuo no so nyi fi na afa moa ne ne boni mfiri nsuo mu ntin ama nsuo hu akwatwe wo ho pa ye eno nti se de o hye se wonum nyina se onema na omfiri
Osei Gadamsey ko aye ko na se nyina ye gina bna ne nya nkabom na yetimi ko Gadamsey ko no anya sa ye bebre agu ode kwa ma bampanimfo afi wonmo ye wonmo adwuma nsha aban ase amanyofo na afi ehemfo ne ehema ne mpanimfo won ka bi ewum se ye nyina bran nkamomfo ba ko na afi ye ne Gadamsey no anko anya sa ebedru mre bi no Gadamsey no ho nsunsuanso ebeba no yensu a ye nom afi ye nuane ne boni akwako ra nuane no mu a enam so ema yade a eba ne mpo mofra ye wo ne no wonya nsunsuanso no se ya hwe na ya ko Gadamsey yi a ye nyina ebedru mre bi no ehun nsunsuanso no obi abenya ne chefa wo ye ko bono mantam no emu na aban krachi peni owo bono mantam no mu onimonyamfo Dominic Adoma Amiyaw ena ne woko Department of Social Welfare asoya wo mo hwe nipa wo mo asetena mu se wo mo ho ebehenhan wo mo ena afei mrahye bedwani de ma eye doma emfimfin fam onimonyamfo John Kwame Edujak wo mo aka wo ho abomu se wo mo atena se ehu se enipa bi mu wo ho a de ye kan opoto kasem se disabled no na chese wo mo adidem kakra sabi na eno mu ena mpanifo kan wo ho bomu se want to me entena fie na wo mo enhwe ma se dua mfo isanse enipa wo mo adidem kakra no wo mo so Ghanafo wo mo so kanyame abode ho enti mpanifo ede nhyehyeye eto ho a watumi abo won homodin ye pa kwasa nipa ni na emmoa na wo dwumadie ase ena openi a ono eye onimonyamfo John Kwame Edujak kasa se enya abribia ene yede se wo wedie oyewo no na wedidem de dadabi o kire bi mu eba asasi so ena wo mu ebedidem ebi wo ho anipa hoje o maame awo obi nso wabedu asasi so akwanhia hodo bi ena etumi eba ene madamfo Amos kra tama ye bobo no yesi ye kwa akote eye amango ye ko he no nko a okofo eye kube ni tra nyeye enopa behwe foma ni sisi ene huibaro mu ena oti anase huibaro mu ena oti a papa ka se bibi sa etumi esi enti ene die nyasem keto abna wo si den wheelchair won ene ma no na fomo ye obi amfa ne red pen na wontwem se motwem dia eno ano no asem bia nyufie asem bia nyufie wheelchair mu na kasa dodo wo hoisa ene de ebeba na pani kire mu se de ebeya nipa bi mu a wo mu so ti wheelchair mu ti se mo se ne nasefo yi wo mu ho behenha wo mu nti ene wakọ wo mu emmoa se be wo mu asetene mu ebeya from yentie nsem a ode atudwa tibia bi awura mu no nyane nyina ne ya awosie ya yetia nyina no nyame na edi ho afofi because bibia betimi asi ama ya free baby ya yetete ha bi aba be kam ho senia ne yehuni eno nti ne ye kan se yedaso etamochi yakoma edimochi yempaye ne se nkakra enkosomra na municipal chief executive ne chief director ne abusuafo enso entin kamaye na nea omde beso yasna yenso betimi anante abobra ne kakra na yensa koya no enkoya asasre because oko enkura kase ne bebre a obekọ no na nipa no bi ejina ka kwan mu esrade ne nasefo but empire se nkakra se no yebetim dia soso yasne ne ya eye ade eye machine ananse bibia utimi de ye ebua ho eye bibia be ye no esrem ye de mamu a mo nkoton because ya TB in 2015 say ebinomo eji eni ye kios na mo no omo edikios na amobi no no apakwa dedem mesre ye frase Adventist World Radio 97.7 FM. Owie ya na o kire mu se enei enipa mako beye eduosun enum na wo mo abomodin a wo mo aboa wo mo ememe wo mu ye eduasan nan ena afi ma eduasan enson eno de atudwa se sika twitwiri die wo mo asese bi e de ma sa nipa yentie eno nso ho nkyiremu a ode emayen Mema bewo no be aduasan nine which is 34 ma bewo no be aduasan so ana your organization support PWD groups ya beso be de ne nine die kan nyina boma yes e beso lipa 75 aduason enum se ya kasika ya editor no ma we nyina boma e wa fi 2025 October ya sika ne ye 232,536 Ghana cedis 16 pesos what about the schema 2.36 500
136,116 Ghana cedis. Pachomatiase. Yes, I'm number one in the map. And Timubo Paya, Mumubima, the President of the Republic of Ghana, all over Reset Ghana, John Dramani Mahama, Namubima. Owie ya ene nipa womo eba eye enhyemudie na senso di to just we de eye asempa entide bia no wo mbo modin ase wo betumi aboa na saa eye support ya wode ema wo mu edi dem no etumi agina ho afebo ni na heaven no bekobi heaven Yesu Kristo die no and me di won kwa womanim wo bekobi meko Ani na yo tu fa de ani ache US abrochi memo mampani Donald Trump de abetu dwasa wono wo hwa na bra ba wa bone nneoma awaya wonyi ni se wo soro ahemamu no bibia ni wa ebetumi ede no akọ na opani de asem betu dwa na enipa ni bi se ade wadi sumasi dwa bi anase waye bibia no nti wono atimi asusu akare ne ho ene ne dwumadi a oba atiasefo asase so wabedi a ochirasa wono bibia ni asase so a wono ebetimi tabiri no free aha ede no akọ osoro ahemam yentie omampani Donald Trump na asema o kan ye no. You had talked a couple weeks ago, you were doing an interview and you talked about how you hope to end the war in Ukraine because it might help you get into heaven. How does this help? Does this help? I mean, I'm being a little cute. I don't think there's anything going to get me in heaven. Okay, I really don't. I think I'm not maybe heaven bound. I may be in heaven right now as we fly in Air Force One. I'm not sure I'm going to be able to make heaven. But I've made life a lot better for a lot of people. And, as an example, had the election of 2020 not been rigged, you would have millions of people living just in Russia, Ukraine alone. That would have never happened. And it didn't happen for 4 years. US mampani Donald Trump on it is so chim so no de sort asase so nim bibia ebetumi de na kopie osoro ahemem. Ye free USA na yaba Cameroon. Ene enekra match so e FIFA World Cup qualifiers ni mu a Ghana ye di nkunim Mrs. Bell Osei bonsu michia o minim se o nkrata no o twero e de go krata de unim twero pa Cameroon for wo mu entumi ankobi me de minim se ye den a Mrs. Bell wo ho die menya akwanya akodu na Trump man ni mu akohwe Black Stars no na yakọ Cameroon na ene wo mu wura ho pa sense wo mu qualify yade a Blvd for na qualify a Cameroon for no agese wo mu kobo playoffs na wo mu mampani Paul Biya papa yi ene infinhie de okru mienu ene wanya 92 years papa yi se ohwe ni mfimpi na ohwe ni nchiriwe mu a ne ho da so odin pa enti Cameroon for efi na watwene we efi adeba ya wo mu ebeto abai won san ento abano emfa emano eno ene nipa bi mu de aba bonten se hoi papa wa ye bi eye emfinhia mako eye ediokron mienu 92 obetena abanwa ne so no mfinhia eduana miensa ne 43 years ena papa atena konwa yi so a ose pa so obesori akwa ma obi abetena so de lalai agise nyankopon atonsa e de afre na Cameroon for ahyase eto wo mo ba ye hwese Cameroon for no besan to abedi ama papa ana afi we die wo mu ebesesemu abena wo Cameroon a ka beto ma hwan so wo hwe mu asa papa wo ba bibimam ha nyina asa wono ene omampani a wadi ade achapa se oni Museveni no wo mu eko ho pa wo mu mmere ka sa ni fie ni kwa ni mu mfinhia mako ediokron mienu 92 o mmere de nyame de ma ye kura wadi awie extra time no guso ebo no me mabra manu yes na wo mu eto aba no na me bisa se enti wo mu ni hweye so mo sa to ama so wo mo sa to ama Cameroon amemu e wo ho ye won enti no mo sa to wa ko hoda de me nko hoda na etwa asem bi hu de ya danse ma ko hoda ho na Cameroon e ho nye eye Kasia ni na esi etiefo ha Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so 108 Otumfo say to the second Blvd Street asafo ahemfie kwanso na yewo
ena nwumre ye kase wunya bi ehwe e wo Facebook ena YouTube Awr Kumasi 97.7 like page no uwi a share ma afoforo nso wo mo ensa entumi enka afe abefo ntintan fidie so www.awrkumasi.com nso ye twagu ye o phone no App Store ni Play Store twen Radio Garden to so na bo Awr Kumasi ni shem unya bo shem sa na ebeyi aba na wehu sampa wenya abo awurem Awr Kumasi 97.7 na wetumi etie yen ye WhatsApp channel no so Awr Kumasi 97.7 WhatsApp channel no enya de ye to credit bia mesere wenya do mesere we akudonto de achi na ye dwumedi ahodo ni nanso yemfa ento ho mawo na wo so enye bi enne enwumre ensemedi kasemu akotini ebie ne se Ghana Mampeni His Excellency John Dramani Muhammad Yatuja se oman ohun se enche bia oba betumi abeye mampeni ewa ha openi a wo sha kire se temuafo eye owura justice Paul Bafo Boni e de akwa mampeni fo se enioma lawyer fo esuan wo sukuu mu neno ese wo ye nsakra fi se ebinum atwam afenzu yempe aban foforo ne afi amanono de emfa emfram asante mampon hema etumi apaw nana Osei bonsu se wonfa no embesi ade so no mbeye asante mampon hene nana Osei bonsu a otoso miensa aban de kwa ma nurse fo nyina se ye obubobu sumi a ye besi mo obehwe na wakatua ho nsensem no wahase e de won sika ahodo nyina ama wo ye ko Cameroon ekohu se pobi a wenya mfinhia ediokron mienu no wasan agina se Cameroon fo ento abama no nto aso enye mampani wa bra wadi ade mfinhia makomako eduanan miensa ani akire Omampani Donald Trump se wono de wonim bibia ebetumi agina so na ono osoro ahenamu a yenyina ye fra kono obetumi akobi wei ene ensenka ye bi na pesemakafo ye fa abranya adaje de besom se enwumre no nsia kase ewo Adventist World Radio Kumasi 97.7 FM so ene eye dwada nwumre ehine mebosome de toso edumiensan wa afimpinu eni edionu enummu eno eye October 13 2025 yeye na nwumre mote ye nesi de kase besom mo eye me daachi hene ni ansa mensa mene abena adomaku redu yamamumo enitia adehye anopatis akukọ ebon a na Awr Kumasi ena yede na ase mamu yakramo